batukolera olowooza buli ali ku gundi buli ali kuno omwavu nedda bulumi bwa ggwanga bwe bututuuzaako kati nze nzire ku nsi yange nkuba ekyeyo sisobola okusiiwuuka dizayini golooza lwaki bagala mbeere nga buli omu seki oba sekitoole biki anaye abantu balina obwongo ogwo omutwe gwosaze ekkubo oba weeyazika omulala otherwise mwasuze mutya baganda bange mwasiibye mutya naddala ng'overside za West Nile award 4 kabisa yes baganda bange kukibaddewo leero I swear bw'oba ng'otunuula bulungi nnyo ng'osobola okwetegereza buli kimu ekibadde Arua. That's the protest vote we are talking of. That was a clear demonstration of a protest vote. Mukibyazze n'omutwe gwe nga gulinga gwa sekitooleko the poorly blonde head with half-baked brains n'agezaako okukyankalanya. That's how West Nilers we do act. In most cases, ffe tetwogera bingi. Action eba esinga ebigambo. I'm telling you the truth. Eggwanga lyogedde. However, I'm from West Nile. That's my motherland. Now I'm going to tell you the bitter truth. Kulwange abantu bencha praisinga abamenye record. It's not West Nile. Muna Uganda. Kasita twomvumya lya Museveni. Twomvumya lya Museveni. Nze baganda bange, I'm telling you the bitter truth. Nze abantu abakyansingidde. That's Mbarara. Mbarara yekyasinze. Do you know why? The birthplace of people power was Arua. I expected that. The birthplace of people power was Arua. I expected even more than that. But the least expected place to make a clear statement the whole country is tired is Mbarara. Omai lwaki nkyogera bwentyo? Tewali kuffe. Sinyooma kibadde Arua. No. Kibadde massive. Kisinze Busia. Kisinze buli wamu. Kisinga buli wamu. So far, olaba kisinze
ne birthplace y'omukulembeze naye ekifo kyokka ekyasinga okwewunyisa abantu. That's Mbarara. Era people from the West, I still salute you. Omanyi lwaki oppression gye babateekako nga newe bamanya mbuno ono awagira, otherwise family bagistressinga, baba attackinga, baba kolaki, naye ne basituka n'obuvumu ne bagamba ekimala kimala. Ekyo kyokka kibateeka ku number 1. Then number 2 is Arua. Kitegeera. Number 2 is Arua. Ne ku lwekyo, ku lw'ebifo bino ebibiri, Munnayuganda nsanze okulaba kuno bambi. Kuno munne tetuliiko sayidi yadde twagala nkyukakyuka, naye tukwaniriza mu buli ngeri yonna yonna. Bangi baze n'empisa ez'ensiiwuufu naye nga bategeera kye tuliko. Tetuvuma, tetukola ki, amazima gaba mazima. Kuba n'owuba yakoze ensobi tumwogerako ng'era akoze ensobi. Eno platform y'Abannayuganda bonna. Ne ku lwekyo twaniriza buli omu okujja nga bw'ali. Wano tutereeza butereeza, twewe ebitiibwa, tukkiriza mbuno yes omuntu alina freedom ey'okusalawo kyakola ki, kyawagira. Ekyo kyo tukikkiriza era nkikubiriza nnyo abantu bakikkiriza, era they should respect someone ku nsonga ze lwaki awagira oli. Naye nawe olina okurespectinga lwaki yasalawo, then ojja waggulu n'ogamba nze ku lwekino nakino 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 yensonga lwaki nsigadde no mu NRM, oba yensonga lwaki nsigadde mu DP oba wa. Neno ne tugamba yensonga lwaki kino ne kino ne kino, twetaaga enkyukakyuka. Munne sikulabanga mulabe wange. I will never see you as my enemy. Bwe ngamba mbuna I'm fighting for democracy, bwe ntandika okulabanga enemy, ddala ekiruubirirwa kyange nkituusizza. Kyonna kye kiri muganda wange sekitoleko, mu bitiibwa ebingi, wasiibye otya wasuza otya. Nkwaniriza kweno kyano y'Abannayuganda we tukubaganyiza ebirowoozo awamu, regardless of which political party, so that tufune a common ground we tunazimbira Uganda eyawamu. Kuba Uganda teyinza kubaamu NRM yokka, teyinza kubaamu DP yokka, teyinza kubaamu FDC yokka, neither mbweyinza okubeera ya NUP yokka. Wabula wano tuyiga empisa ey'okwegumiikiriza n'okutegeeragana n'okwewa ebitiibwa n'okuteeseza eggwanga ffenna tugende mu maaso. Kitegedde muganda wange. Much respect. Mchakaze ng'obuzi. So baganda bange, kansubire tufunye ekyokuyiga. Whereas His Excellency gy'atambulira gy'asanga abantu be, General Museveni ate yaleese strategy endala. Amidst oppression, amidst hardship, wakati mukulemesebwa mu buli ngeri, ensi bw'eyogera eba eyogedde. Kitegedde. Emadiokolo
batuuse n'okuyuwa ebitaka mu kkubo bamulemesa okugenda mu kibuga kya Madyokolo. Bayeewo sinotwak kumpi 8 ez'ettaka, entuumu z'ettaka wakati mu kkubo. I call it a blessing. Abaawo bagenda kufuna mu kuyuwa eryo ettaka era tebagenda ddirekawo, bagenda kuleeta tractor baliseeteze at least ekkubo libeere nga literedde. So baganda bange, buli woolaba ekikunyigiriza, draw your emotions away from negativity. Concentrate on positivity. Kati ekyo kye baakoze okuyuwa ettaka Pakwach, Madyokolo. Woolabira mbuno this government abagikulira ne ba strategists baayo abamu weewuunya. Kati olowooza abantu beeyo bagenda kuwaanaani mbu yakozeseza oluguudo olwo, akalulu bagenda kawaani. Wow. Baganda bange, ne ku lwekyo nsaba katuleete engero ezimu ez'ekifirika naddala eziva in my homeland, that's West Nile. Olugero lwenyinza okugamba olusookera ddala, even the colors of a chameleon and not even the colors of a chameleon are for survival, not for beauty. Langi ennungi ezikyukakyuka ku nawolovu teziyimiridde ewombu for beauty, wabula they are for survival. Emabegako awo bangi nnyo bali batandise okwogera. The youth of Arua, West Nile, bawagire NRM. Kubanga mulaba abavubuka waliwo eyayimirira ne ku gundi ne ku video n'agamba Bobi Wine tetukwagala wano. Arua is for muze. N'olaba abantu bangi nga bambadde yellow. Abasinga feelinga scared mbu Arua omusajja agitutte. Ne this is a message to General Museveni and NRM. Essente z'oyiwayiwa mu bannayuganda abaakwetamu dda tebajja gaana, bajja kwambala by'oyagala, bajja kuchantinga slogans z'oyagala, nga kamiliyoni weebeera ne kale ennungi ezisikiriza amaaso. Ezo kala ku kamiliyoni oba ku nawolovu tezibeerako mbu kusikiriza abantu, no. Ye survival technique yayo. So even the northerners okwambala yero, okwogera bikunyumira, ebyo byonna babyogera for survival, but the pain is buried beneath their hearts. So webalaba gwe balinamu essuubi balina okulijjayo essanyu eryo lye baali bakwese nga libikiddwako obulumi. General Museveni, Muna, ya tumanyira akalulu tekagenda mujjako, ekyo tukimanyi bulungi nnyo. We might be even knowing it more or better than anyone else. Why? Kubanga amazima gali kati bw'oba oyina essuubi mbu akalulu kajjako Museveni, njagala ojjukire ku musajja gwe bayita Diogenes, oba wali omusomyeko. He was a very good philosopher.
naye yakeeranga ku kibumbe n'akisaba nga kisaba ssente. Ekibumbe kyali liddawa? Kyali wakati mu Athens, that's Greece. Naye omusajja akeera ku makya n'asaba ekibumbe, naye nga buli amuyitako amuyita mulalu. Ono omusajja Diogenes, waliwo omusajja omwe yamutuukako n'amugamba, Diogenes, kino kibumbe ky'osaba, lwaki okisaba ssente nga tekikuwa? Omanyi kye yamugamba? Yaseka busesi n'agamba mbuno yeetrayininga for denial. Asaba ekibumbe nga naye akimanyi kyakisaba tagenda kufuna kyasaba ku kibumbe. Yeetrayiningira okummibwa. N'agamba kati awo ne bwentambula n'ensaba omuntu nga nina obwetava omuntu n'atampa, kiba tekimenya, mulaba nga kibumbe. Buli we bannyima nfuna obuvumu obw'okweyimirizaawo nzekka, olulala bwe mba nina kyenjagala mba nja kuyimirira nkitwale nga tewaali gwe nsabye. Yeyo protestive vote munna. Twagenda mu kalulu ne tusaba obuwanguzi bwaffe ne babutuma. Era tukimanyi mbu tusaba kibumbe, tekigenda tuwa. Luutu eyasooka kwali kwetendeka na kukontrolinga emotions zange we banyima ekibadde kirina okuba ekyange. How should I control it? Luutu ey'okubiri, tuzze tetusaba. We're not begging. We are coming for what is ours. And we don't need anyone to come and tell us how to get it. Kuba dinayo twagimanyira. Abatasobola kwetegeka na kwetraininga before bebaabuuka ku mugendo. Nenga tukwaniriza ojjo twegatteko. So, baganda bange, waliwo muganda waffe wano agambye mbuno votes teziyinza kujjako General Museveni. Tukimanyi. Naye ate tetujja kukola nkola gye yakola. How? Kubanga ewaffe waliyo olugero olugamba, if a donkey kicks you and you kick back, you are both donkeys. Ategedde? If a donkey kicks you and you kick back, that explains that you're both donkeys. Endogoyi weekusambanga, naawe ate nozaayo tteke, kitegeeza muno mwena muli ndogoyi. How? Omuntu yenna bwa behaving foolishly and you respond the same way, you become just like them. General Museveni yakiteekamu mu bantu mbu akalulu tekamuggyako, even yakyogerako mbu akapapula obupapula. Yali asetinga abantu mbu omuntu yenna ayagala omuggyako ayina kujja na mundu nga yeewe yajja ne mundu. N'agamba n'okugamba koota pini eyingira na nnyondo n'efuluma na nnyondo. Oyo omusiru yekka eyawulira ebigambo bye n'abiteeka mu mutima gwe mbu tekisoboka. Bebo boolaba ADF nga wabafugazizza, bebo boolaba bayitongwa nga wabafugazizza. Kuba ebyo ebigambo abyogera akusindikirize ku pazo ye gye yamanyiira. Okitegedde? Kati we can't act like donkey. It kicked Ugandans. Expect conscious Ugandans not to act like him. Tugenda kukozesa kyatamanyi. Okitegedde?
baganda bange muna okitegedde tokemebwa ng'oli najja nakolako ekyobusiro muganda wange munawe kyoba omudiza that tit for tat jukira agenzo kikolako ng'amaze kimastaringa kati gwe kiguddeko bubi ogenda okolenga kyo ajja kuwangulira mu kazannyo ke abanga mbizi embizi yamanyira okunaabira mu bisooto kati bagamba bw'otandika olutalo n'embizi tosuubira mbuno okugikasuka mu bisooto oba ogirumya lyessanyu lyayo bwerifunira kitegedde so baganda bange bagamba muna the reality is Tanzania ba applying violence. We are against violence. Tanzania bava mukwekalakasa ate ne badda mukwegugunga. That's by destroying and vandalizing public properties. Maduka okuba abantu batakiriziganya nabo kolaki eyebera riot. For us, we are advocating for ekintu ekikirizibwa amateeka gonna mu nsi ne Uganda n'etteeka lya Uganda likikiriza oba ssemateeka wa Uganda akikiriza okwekalakaasa. So a drowning man can clutch at anything, even a straw. A drowning man can clutch on anything, even a straw. Omuntu yenna abira asobola okwekwata ku kintu kyonna n'akasubi obusubi akalaba n'akalabamu essuubi. Kitegeeza ki ewaffe kigamba when people are disparate, they will hold on to anything, no matter how ineffective or insignificant it is. Kakati eyo situation ogirabirawa? President Museveni ali ku campaigns. Tulabye enfunda nyingi ng'agenda campaigns. Naye nga campaigns zaaliko sizo ziri ezedda. Ng'omusajja bbira bw'alaba essuubi mu buli kimu okumutaasa. Kati yeekutte ku mukonzikonzi. Tutya nga bwe kyali mu West Nile waggulu eyo mu bitundu bya Madi. Kao na ordering amasomero gonna n'agawandikira ekibaluwa kibakuntumye abasomesa batika abaana bonna babaleete eri omukulembeze right from P1 to secondary. Era bw'akikoze kati olwaleero omusajja bamuyita Mukiibi Nasa yekaawo weekamuli era afulumiza ekibaluwa aodarinza abasibe babaleete babatambuze babatwaleyo n'aodaringa ne kaawo Mukiibi Nasa amasomero gonna tegasoma galeete abaana bawulirize. Kikyaliko aluzinze popularity ng'omuntu abbira kati ne mukonzikonzi amwekwatirako. Embeera gy'alimu mu bufunze gye tuyita balance the boat. Muna muganda wange ogenda kubbira n'akasajja oba ojje n'awakyali essuubi. Sivumye sinyoomye kusalawo okwo naye enswera ensiru yegenda n'omulambo mu ntaana, if that's the right word I should say. Enswera eteebuusa gye baziika n'omulambo mu ntaana. Ke kaseera olabe ensi kyeyogera. Ensi eri mu kwogera
Kyanaku nnyo abamu kuffe beefudde mpulira zibi tebawuliriza what Uganda is saying. Uganda from east to west, north and south. Buli omu ayaninga for change. Ate mbakakasa tewali kyakulwanyisa, tewali general, tewali field marshal, tewali captain asobola kuzikiza kijja. Naye njawulo eriwo, nagibagambye eggulo. Byabakama ne bwalangirira. Tulabye bangi byabakama balangiridde obuwanguzi. Naye kooti nebawanduukulula. Example ye Enyangu. Honorable Nalukola. Ng'olabira ddala bamuwandukululamu ku nsonga ezitaliyo just ez'okwekwasa zitagatta na kugatta. So, at any time, brothers and sisters, we shouldn't go by Yabakama's words. The only entity ejotukakasa mbuno obuwanguzi bwaffe tubufunye. There's a difference between a win and a victory. Let's concentrate on the victory. It's only one entity. Erangirira victory yo, ye Chief Justice. Munange, demonstrations ezo zagwanga bugwi. Muna, I swear demonstrations zagwanga bugwi. Ffe tulina essuubi. Otambulanga n'essuubi mu bulamu bwo bwonna. Once you lose what's called hope, everything shatters. Mazima. Always tambulira ku hope. Omanyi lwaki? What your emotions tells you is what comes in reality. Emotions zibeera reality in another dimension. Emotion kigwayo kiti energy in motion. Once you reach an extent when your emotion is aligned with the another dimension, directly chifuka into reality. Bible chovola banke kugamba tewerangirirangako okulemwa. Ever werangirireko obuwanguzi. Kitegere. So, brothers and sisters, General Museveni ali mu kubbira kirizagana. Buchanga luchanga wa mindi. General Museveni yali talowoozangako. Mbwali yesembereza ne bamalaya. Yali takirowoozangako. Mbuna yesembereza abasibe. Nga takiina na mu bwongo bwe even for a second. Mwabana basomero balikozesanga backup. However, nga bwe yamanyira okukozesa abaana abataneetuuka oba kaŋŋambe kabasanya. Okabasanya mu nkola ki? Si ya mukwano. Okabasanya abaana okutuukiriza ebigendererwa bye. Bw'oba oyagala okulaba omuntu agwa, agenda step by step n'adda paka gye yatandikira. General Museveni yatandikira ne bakadoogo ng'abaana bato myaka 7, 8, 9, 10 nga be bali mu nsiko be balwana, be baketta, be bakola ki. So be mindful n'omwana omuto ne wasembera kumpi nawe akaseera kano. Nga bwe yajja nga amajja ge we gaali n'amagenda we gabeera.
kati taze ku position ya kutandika kweripa ku bulenge bw'abaana. Neno olaba omuntu nga yasoma alina degree ngezi n'alyoka agattako emuggalo obwongo. That's the PhD. Permanently damaged heads. Nenga gamba taroho wali kuja. Lwaki mutawanya muzeeyi. Gundi bakubamba ku Uganda nga ddiba. Sirabangayo ekintu kyonna ekiyitibwa rise and rise. Ever kyemmanyi, throughout history there is rise and fall. So, bagana bange, kano kagenda tusomesa kikulu nnyo. The last meat, or the last piece of meat a hunter has in his pot is bigger than an elephant he is yet to catch. Nanche kitegeza. Kapisi kenyama omuyizi kayina mu sepiti ye. Kazitowa, kabeyi, kamuwendo, ate kanene nnyo okusinga enjovu gy'atanayiga. Gy'asuubira obusuubizi okugenda okuyiga. Kikyetegeeza wano. Abaana ba struggle tutuuka okwerabira achievements zaffe ze twachievinze mu kaseera akatono. Ate woba oyagala kuba muwanguzi, ever be remindful okuprotectinga, okuyitimuza, n'okujajjatta ebyo sofa by'ofunye oba by'owangudde kabibe bitono bitya. Okusinga okubyerabira ebbali n'otunuulira entebe ennene nga weerabidde embuno maaso ezizona zize ku sayidi yaffe ne tuzigayaalirira. Otegedde pointi yange? Pointi yange eri simple and easy. Obuwanguzi bwe twakafuna tubutwale nga bwa muwendo. Obuwanguzi bwe twakatuukako tubwejjukizenga. Tubukuume nga bulamu, nga bwezimba buli kaseera. Kati tutuuse ku buwanguzi obu General Museveni okweripa ku bwana obuto obutaneetuuka. Ne tugenda kibuusa amaaso. Ali mu kunoonya wa survivingira kyenkugambye omuntu ali mu kubbira n'olusubi alulaba ng'olumutaasa. Kati olusubi lw'abasibe, olusubi lw'abaana. Okitegedde? So, always recognize your gains. Protect your gains. As they want to protect their gains, to protect yours. Mu bufunze kitegeeza ekyo. Kitegedde? So, bagamba a man who cries over a woman does not know where alcohol is sold. Omusajja yena akaabira omukazi abatamanyi mabaala gye gali. What does it mean? Said ngekyo kiweredde ebirawo bakulumya. Bagamba man who cries for a woman does not know where alcohol is sold. Baganda bange bwe tuba twagenda ne twegayirira by'abakama
atuwa obuwanguzi bwaffe ne bugaana before ne tugenda mu mateeka Owinyiddolo najja ne pano ye yonna ne bajjako n'amasanyalaze nga tebanasoma verdict. Lwaki ate tukabirire Owinyiddolo ate? Protest vote weeri. Protest vote weeri baganda bange. Let me come a little bit. Baganda bange, amazima geego. We know very well. Oli kyagenda okukola. Owinyiddolo. Tumanyi bulungi byabakama byagenda okukola. Tetuddamu paka abirira. In other words, twabajjamu obwesige once and for all. Gwe byabakamawo. Gwe Owinyiddolo. Gwe poliisi. Gwe security organs. Bwe kugambye ebyo byonna byoli kiki olina okukola? Olina okubeera disciplined. Ekigendo tujjamu kiryaki? Okuluizinga discipline. Ne tuva ku mulamwa ogwa protest ate ne tugezaako okubeera indisciplined nga twagala kubiyingizamu violence nga tusinzidde ku emotions zaffe nabagamba dda once you deploy your ego on a battlefield already oba owanguddwa. So let's be disciplined. Obuwanguzi tubuyina mu ttaano to acting so conscious so that tetubuzaayo. You understand? Kati nzize ku baganda baffe. Kano kengenda okwogera siina gwe. I'm not attacking anyone. Please. I'm not attacking anyone. Just ngenda kaleeta. Search. Wallahi kankuwa akatebe muganda wange tubigaye mwana Uganda twetaaga gatta bwongo jangu waggulu twetaaga gatta bwongo mwana kijja kunyumira nnyo nga tusisinkanye Seeki nga tugamba mwana twalwana omusajja tumugjeeko But I'm not attacking anyone. Just in kalese tutegeere. Bagamba, rumor is a wind. It rises from the foolish. It's carried by the careless and settles on the unwise. Olugambo. Muyaga. Ogusituka okuva eri omusiru. Ne gusitulibwa ne gweyongerayo. Oyo atafaayo. Ne gujja gubukala oba ne gutuula ku mitwe gy'abo abatategeera. Just imagine. A rumor is like a wind. Or a rumor is a wind. It rises from the foolish. It's carried by the careless and settles on the unwise. Baganda bange, eyo saako givangamu. Ekintu kyonna kye bakugambye soko kirowoozeeko. Kirowoozeeko. Bwe nkiteekawo kigattawo, kigatta. Oba kisatulula.
ya kingambya ina kigendererwa ki. You understand my point? Akaseera kano twagala kwegatta mu bungi. Oli yandibanga akuleetedde amawulire amatuufu naye ogakutta otya ngamba nga matuufu. How have you handled the information? Osose n'ogayisa into secrecy eri be kikwatako. Obasabe ku buyambi bwabwe bayongere oku investigating oba ekintu ekibungeeta kituufu. Okay, bwe kiba nga kituufu mwamuzizaako ku bbali ne mugamba yes twategedde kino nekino nekino naye totya. Beera ng'ogutusambira wali. Bango bawa amawulire amafu. Nebeera bw'ogenda mu bo tusakira amatuufu. Mukozese ng'olutindo. Kuba naffe twetaaga okubayingiramu. Naye bw'omutegeera n'omukubirawo ku mutwe oba togenda mufunamu oba togenda na kumanya damages za causes. That's why investigations are very much important in any case. Baganda bange, olugambo lulungi naye nga tonalukkiriza manya oyo akugambye about someone wava wanate n'agamba omulala about you. Osookanga kunoonyereza then n'omanya ekituufu engeri entuufu ey'okubakwatamu abo. So brothers and sisters, when you follow the path of your father, you learn to walk like him. Bw'ogobereranga omukululo gwa kitaawo oyiga okutambula nga ye. Kati wano ffenna ku struggle. Yes, tukkiriziganya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakutta omumuli. So tumulabanga kitaffe mu struggle. Ne ku lwekyo, how do you see bwe tusalawo okumugoberera? Nga bw'agambye peaceful protest, tube bagumiikiriza, y'aba atuwa emitendera, y'aba atuwa buli kimu, how we should walk so that we can walk like him. Kuba entambula ye tugirabye, ntambula ye ya buwanguzi, ntambula ye ya bwegassi. Nze mbabuulira amazima, His Excellency talina we yakubye campaign n'emu. Waliwo yakubye campaign ng'ali serious annyonnyola in details. Wabula waliwo ekibadde munda mu mutima gy'Abannayuganda kyataapinzeemu. Ekintu kya unity. Naffe kennyini ng'abatuuze ba Uganda twatuuka ekiseera ne tulaba nga tweyawudde nnyo naye nga tetumanyi ensonga. Omuntu omugezi yekka yatuula na analyzing ebitambula n'alondamu ensonga entuufu n'agissa ku meeza. So I call upon my Ugandans tufube nnyo tuuniting eggwanga lino. Tufube nnyo tuuniting eggwanga lino, tuligatte. Ffe tuba tuzanye paati yaffe. Lwaki? Mbakakasa bukakasa. It's not a guarantee. Si guarantee mbu twandikyuse eggwanga lino nga ffe. Naye guarantee gye nnina. Oba kankyogere bwe nti the right way. Nkimanyi twandibanga si ffe tuyinza okukyusa eggwanga lino paka ku mutendera gwe twagala. Naye nkikakasa, I guarantee
ffe abagenda okugula emitima emyoyo n'obwongo bw'abaddako kulituusa we twagala ate bajja kikola. You understand? Ffe tugenda okukyusa eyo it's the guarantee I'm putting on the table. Mucho sigama muno tetuyinza dikyusa. Twandibanga si ffe tugenda odituusa ku ssa lye twagala. Naye obukakafu bwe nnina emitima n'obwongo n'okwagala kw'abantu okukola ekituufu tujja kuba tutaddemu olufungo. So ne ku lwekyo people from Arua, much respect. West Nile, much respect. Yes, for real. I mean, the 40 years, the 40 years, we ripe 40 away years those. is too much. Yes. Oh, that was so great. It's like 1 million women and men march. Kwe. Yes, it was so great. Kati ne weebuuza ssente buli nnaku ze bateekayo even before sebo Jeno Kuteesa yayiseeyo ne bakola ne gundi ne matching mu kibuga nga balina abantu kumpi 40 mbu Arua ekutta omuliro. Do you know what was funny? Bwe ba blockinze his excellency mu bitundu by'omuntu Paraka Nabi alien skin naye abaddeyo. Balina gye baamutize simanya ayimbe somewhere. Wabaddeyo football match, something like that. The time he was arriving, wane babadde bamugaanidde nga naye gyali. No, let me tell you something. No, let me tell you something. Yes. You cannot fool the same people every time. Even a fool wakes up. Yes. And when fools wake up, it is very hard to control fools. So as they thought we are fools, they will be shocked. And the other thing is, you should never in your life underestimate anybody. Who knew that this would ever happen? Who knew? And so anything can still happen. Anything. History. There is just nothing that is impossible. So as they think we are fools, Sister, you're from West Nile? Yes, we have mastered all the tricks and we have known all the things they have been doing to fool us, to divide us, to do this, to do the other, all in the name of retaining power. But now has come the time when a woman wants to give birth, when a cow wants to give birth, you can never stop it. It's going to deliver. By all means, it doesn't matter how, where the baby will pass, it will surely come out, dead or alive. Either it will be cesarean or it will surely come out. Sister, you're from Arua? Yeah, I'm from Arua, but I'm still learning the language. Our default. Okay. Kakati laba ono kati gwe oleta wano brain diarrhea yo nkuwadde akatebe otidde okujja. What's up? Mushakinga ki? Ffe tuli bagumu. What makes you shake? Okay. Thank you, sister. Thank you very much. Today, Arua has created a statement. Understand? And I'm from Arua too, by the way. Oh, that's nice. Yeah. But we grew up in Kampala. Yeah, that is the thing. We all grew up in Kampala, but we don't deny our roots.
But again, we are the same people. It doesn't matter where you're coming from. If you're fighting for the same cause, We then all you Ugandans. For us, our aim is to uniting Ugandans as per now. Yes. From west, east, north, south, we should come together. Not until we start seeing ourselves as Ugandans. You see the strands of a broom, when they are together, it is hard to break. It is only easy to break when you remove one. When you remove one. So the earlier the Ugandans understand this, the better. All those other politicians they are putting there, I don't know, Munyagwa, who, those are distractors. Those are distractors. And Perfect people should know, distractors. Let's stay on the lane and know what we are fighting for. All these people just come to confuse us. And some people are even fighting us without even knowing why they are fighting us. You know. That's the point. A lot of people are just money-minded. Today, Arua wrote history. No, because they have been meant to understand that this guy is a superpower and no one can conquer him. You know? They think the man is a superpower. And because they think the man is a superpower, they feel he cannot be conquered. And yet they don't know the power is the unity. That's it. The reality is the guy is drowning. Yeah, he is. He's in panic. He's in And panic. let's keep He's the fire drowning. burning. That's why now he's forcing the cows to write for, the cows, to order schools to bring people. Who in his sensible mind can bring children, young children, to fill a whole pitch because you want people to see numbers? Really? When you actually know that you don't have the support of the people, the actual voters. Who in his sensible mind? For them, he doesn't feel confused. No, he is manipulative. He's manipulative. Thank you. Because that is all he's doing. He's just trying to play with our psychology. But you know what? People need to know these things. Start reading between the lines. Now he's bringing, Indian Ocean. Those are diversions, sister. Those are diversions. Yes, throughout history. He has been here throughout history. His geography, he knows it very well. How can he now wake up and say at the last minute, Indian Ocean belongs to him? That's foolery. He is trying to confuse the whole people of Uganda into a fight which does not exist, an imaginary war which does not exist, so that we divert our minds. Propagandists that he has brought a point. No, how can that be a point? You read your geography very well. Read your history. Know where the maps pass. This man has been in existence. They should read the international laws on water. He's been there. He's been here in this country for decades. How can he now come at the last minute to start claiming? That's foolery. That's foolery. Okay, thank you very much, sister. Thank you. Bwana Sunday. Yes, sir. Wasiibye otya wasuzoti? Siibyeyo muganda wange osiibye otya so. Bannaye neerabidde obagamba SG yabeebazizza nnyo Team General Idi Amin ne Joel Senyonyi ne Benjamin Katana watu babadde ffenna mu office enkuba netusanga namuzi okulaga mbu yabadde blessing enkuba netonya nyingi ebintu nabihandinze over babadde so happy. Naye idea wajiba wadde wayogedde okuemphasizing kwa idea eyo kubanga era SG yagitunuulidde n'agamba man this is perfect. Era n'agamba n'okugamba mbuno ebipande bye bajjayo bye tutimbayo bya bbeeyi we rather them back on this. Kuba omuntu akiteeka mu nju era tuba aba afunye eki
ate kijja kuyamba Ekipande. okukola door to door. Exactly. Yeah. Yeah, it's a good strategy. Yeah, kijja tuyambira ddala ekyo. Yeah. But I think more. Because Ugandans need civic education. The problem is the majority are UPE, you know, and that is what he was doing to destroy education. Now, these children do not understand these things very well Now, sister, because of the poor education. Sister Justy, I wanna tell you something. Where can Ugandan get the civic education from? Because the guys compromise all the radios, the TVs, the radios. He brought his semi-literate wife to be the head of education. And then what does she know the importance of education? So then education was destroyed. And that is why. And it was in their manifesto to destroy education. I'm telling you. And then cause ignorance, you know, bring about ignorance. Try to read the document of the 100 years Tutsi, the Hima Tutsi dynasty. That point is there. Yes, because you see, when you destroy, they are going to destroy education both from government schools and private schools. Whereas their kids, their children will be getting, I think it says, whereas our kids should get classic education, the best education. Let me tell you, because we've got all the courage to pay for them in any part of the world. This man came with a strategy. He knew the brains are in the north and the east. So the first thing he did was to destroy east and north. Cause imaginary wars, cause this and the other, destabilized everybody. And then brought in his UPE, which is mainly in those areas. Now, people are ignorant. People's education is so low. The shallow understanding of everything. The reasoning is so shallow. And then he instilled fear in everyone. So that now, we do not, you think of this, you're like, I'll be killed. My so-and-so was killed. So now, because of that fear, Ugandans fear to move forward. Those who got quality education now mind their business. They're like, after all, I have my degree, I have my job. They no longer care. So that's why you find that the majority of the illiterates cannot help Uganda. And the ones who claim to be elites are the biggest problem of Uganda. They are the ones who are causing all this because they make very stupid laws. You know, they do things that are very, like despicable, Without even but Museveni, the only one thing he did which managed him to maneuver smoothly, when he came to power, he made Ugandans poor. That was agenda. That was his agenda. Because if someone is poor, he can't do anything. He cannot take his child to school. He cannot feed the child well. He cannot dress well. Even the mind. When I was growing up, I knew that people from Zombo district had a serious business with Congolese. Exactly. I knew it. When I was growing up, I knew that Malaba border was very busy. Busia was very busy. Busia was very busy. But last time I was in Busia, the only activity which is there is Waraj. Teso region was a center of agriculture. Buganda was agriculture. Where is the coffee? Now he said, let me destabilize all these people, cause division among them, and then rule them as fools. Exactly. Their children shall not go to school. It was like, this man is a real The thing is, the problem is us. Understanding someone's agenda, and we discuss someone's agenda, but we need solutions. Because it's like you starting up an enterprise, you draft a plan that you are going to follow, how you're going to succeed with your enterprise. So we cannot blame Museveni for what he did. Chagulanyi has come out with a proper agenda. But you will find the food. You cannot blame Museveni for what. Can you listen to me, my sister? Just a minute. We cannot blame Museveni for what he did because those were his plans. It's like you starting up a business, you make plans and see how you're going to make profits. But once you understand the problem, how do you get the solution? That's where we are now.
Brother, if we don't talk about those problems, how will people know? Some of the people doesn't know these things. I'm telling We only you. have 1 month to go. Just 1 month. So one thing is this. For us, One we of the have only a single solutions. solution. Let's have first listen One to of each the other. A solutions. single solution is how are we going to turn these numbers that we have into a Exactly. weapon? So it begins Overthrow by us this civic dictator. educating. We need to educate our people That's to what we need. understand that our problem is deeper than what they think. It's Because not just You remember? no. You remember? I we mean, have- one time we we have the talked weapons about to our like disposal. engaging schools. But how are we going to use these weapons to fight our problem? That's the solution that we have. You are talking to me now. I can talk to 10 people. 10 people can talk to. Convince these people. Let's move these masses. People should understand these things because they don't even know why they are suffering. Some even don't know they are suffering. That's the problem. Exactly. People are comfortable in their They are poverty. comfortable So in their pain. educate them and tell them you are suffering. See, you can't even afford cheap paracetamol. Your children are dying of malaria. The problem is here. And this is how we can solve the problem. Convince them beyond reasonable doubt. That's where the problem. Now, Chagulanyi has come up and we are all looking up to him, but we cannot support Chagulanyi if we are also divided. Are you seeing? We all need to rally behind him. And then others are saying, these ones are saying, Chagulanyi has no knowledge. What do you mean? What do you mean exactly? That he has no what? Has no knowledge for what? When you are fighting Amiri came into when power, you are fighting a dictatorship, the dictatorship is fighting back. It is a two-way fight, not a one-way fight. So and you he's using us, the ignorant, to fight us. Exactly. Even if when you get back to the colonial times, that is how it is done. The only solution that we have is to sensitize more our people to understand the cause of this revolution and how we are going to come to an end to end all these things. I think if it means door to door, let's do it. It costs us nothing to do it. Let's do it. how We can achieve. Already people know, but just to give them that, the vibe, I don't know, but Let me tell you guys, there are villages where people even fear to declare that they are no supporters. Do you know like that? Tosa region, because they are fearing, the man will come and ban us again in train wagons. Exactly. What do they mean? They instilled fear in Fear. them. Yeah. He was the coin. There was no coin anywhere. He was the Lakwena. He was the one who was Lakwena. He was the coin. He was everything. He said, Lakwena came from where? Lakwena came from where? He was the very one turning against people. And then coming and saying, I'm the good one. No. What about Chibwetere? Have you ever heard of Chibwetere? Yes, I know Chibwetere, Western Uganda, Kanungu. I remember. I follow these things very well. I have never seen another president, let me tell you. I am so bitter. What makes me like puzzled? Why are all these leaders of those whatever are not like? None of them have ever been caught. None of them have ever died. Si Lakwena is still alive. I don't know whether he died, but was Lakwena there? And that's why that's what is puzzling me, sister. He was no. See, Connie is still alive. He was Kibwetere is there. still alive. How can you still deny that this guy doesn't have a hand on with those These people? these are just imaginary rebels. He's the rebel. Himself is the problem. Ugandans, we've suffered a lot. Ugandans, we are jokers. Okay. We suffered a lot. Let me tell you the fact, people. When you read the book by Machiavelli, he says, if you're a ruler and you don't have any opposition, it's not good. You have to create your own opposition, finance it, control it, and direct its anger
where you want it to be. That legitimizes your rule. So if you're saying that all those rebels were imaginary, then I ask myself, how comes that a rebel leader who is Kony, you send about 3 battalions to apprehend He's him, powerful. He's a and you liar. end up just confiscating his Kaunda suit and the bathing sponge. Blasted liar. Can you ask yourself that? This is what puzzling me. I mean, you ambush Kony and you surround him and you declare, I've surrounded him. He has nowhere to go. Out of the blue is not seen. Back his Kaunda suit and the bathing sponge. Yeah. Secondly, You go. brothers and sisters, we have the solution. But the question is, how are we implementing the solution? The solution is one and only protest vote. How? As a matter of fact, when you give when you give a man without teeth sugarcane as a gift, automatically you would have insulted him. How? General Museveni is saying that he's fighting for peace. Isn't it so? Then we as citizens were saying we are coming peacefully. We are standing against any violence. We are going to protest peacefully. If he says that that's what he's fighting for in Uganda, and his propagandists always say that he brought peace, kati lwaki apapala? Tulinga abamuwadde ekikajjo naye nga wa malibu kati alabanga insult. So brothers and sisters, we tukutte tetutaawo. You understand? Ekigambo protest vote tetukita kubanga mbabuulira amazima, tewaliwo strategist yenna yali agezezzaako okuwangula abantu abajidde mu mirembe. Agenda kola buli kimu agezeeko okutudivertinga atuteeke mu violence, legitimizing his brutal attacks against Ugandans. Naye we tulemera ku mirembe tuba tumukubye 10-0. Internationally babaga muno okwekalakasa kukkirizibwa kasita kuba kwa mirembe. Okwekalakasa okw'emirembe kubeera kutya? Balina obakkiriza okumakinga batya mukwata sound systems ne mufuna we mubwama oba ku City Square oba wa ne mulyoka mufuna aboogezi ne muvumirira buli kimu, ne mudibetingirawo buli kimu, temuvaawo. However, nabagambye eggulo General Museveni alaba nga pazo yetu agivuddemu. Tetukyakkiririza mu Electoral Commission. We lost faith in the judiciary. Ne tuluzinga the faith ku media. Kati amanyi ffe tukola byaffe. Ne bagamba there was a reason as to why. Kukaluluka na lukoola wadde even the by-election at Kawempe yaleeta violence. It was the only and only election where he deployed massively plus members on the polling stations. But netumuwangula
The next statement was, he said, nope, and electoral commission. You scared me. Oh my God. Nope, and electoral commission. Baina evidence mbubabbi obululu obusuka mukakadde. That was a strategic point. I mean, a strategic talk. Ngachimanyi by all means newaleta violence tugenda kuba akalulu. We are determined. Kati agenda kweja ko electoral commission. Expect byabakama at last okulangirira ebitufu ebivudde mu kalulu mbu His Excellency awangudde. Kati banansi wetuwulira mbu His Excellency awangudde, tugenda kudda mu kujaganya. Celebration buli wamu countrywide. Wetuba amidst the celebrations, ogenda kuwulira mbu NRM ne General Museveni bataddeyo omusango mu kooti nga aloopa electoral commission kuba yagyemulugunyako ku by elections mubamu byakalulu. Bwagyemulugunyako fena tugenda soka tukakane twagala okumanya ekituufu. Bayita electoral commission mu kooti. Oluvannyuma NUP era ejja kugoberera mu kooti egezeeko okudifeninga ki wini yaayo. Abannakenya beyakwata, it was a message. Nabagamba use wisdom in every statement General Museveni jakola. Yagamba abannakenya yabakwata n'abateeka mu kuula for 38 days. What was the message behind it? Jukira abo be baakulira ba Gen Zs e Kenya ne bashakinga government ya Kenya ne batuka ne bayuwa ne cabinet. Ostegera. So kati yabakwata technically okulaga olaba abakulembera Kenya nabakakkanyiza. What about abatakikolangako? Olaba abakulembera Kenya nabakakkanyiza. Nabatadde ennaku 38. Ennaku 38 yali ategeeza ki? Yali ategeeza kagambe ba engineers be benandise ba social engineers. They have already studied. They have already analyzed anger. Ne urge bana Uganda je balina. Once we keep them pending for at least 1.5 months, baja kuba bakakanye. Olaba. Musango we guli mu court. Be patient a little bit, just. Yeah. Ngo musango we guli mu court. Nga byabakama oba electoral commission yezungira mu court. Abana Uganda tujja kuba tukakanye. Then evidence ejja kuvaayo. Nira is a silent player in this. Of course. Nira ejja kuleta compilement yaayo ey'abaloozi abali eligible. Ate kati jukira ne RDC owa Western statement ye naye munyino gyetunuulira. Yavaayo ku TV n'agamba RDC wekabale mbuno ofisi ya Nira ewandiisa negabira abanyarwanda endagamuntu abasuka mu kadogo babajjako mitwalo olw'esatu. That was a strategic good. That was a strategic point, good statement. Kakati amazima gegano byabaka mu kulangirira His Excellency ekikonfaminga buwanguzi bwe. Omuntu yeka confirming obuwanguzi bwa His Excellency Kyagulanyi ya Chief Justice ate yagenda okuyimirira mu musango ate kada
So bwe batutwaliriza tuti nga naffe tulinda bakulembeze baffe mugamba ki jjukira batutestinzeeko obusungu bwe tulina bukendedde because of this happiness psychologically tuba tukendezezza we batukuumira emyezi ebiri oba gumu kitundu buli omu ajja kuba ku bibye nga bannayuganda b'obamanyi ekintu bwe kiwangala nga wiiki emu nga tekiri ku sayidi yaabwe babivaako kati omwezi gumu n'ekitundu ku ebiri then bakatuwaŋŋamule mbu yes amazima gali gati electoral commission yabbye obululu beegase ne NUP omuwanguzi tuzeemu ne tubala ebituufu General Museveni, what will you do? The solution is one. For us, tugenda kuyimirirawo ne statement emu. Don't be hoodwinked with the Ebyafaayo's statements. First statement gye tugenda okuyimirirawo nayo eryagi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayimiridde mu maaso ga Chief Justice ng'amukwasa instruments of power. Without that, tetulina kye tukusalako. Oba oli agambye oba byabakama bagambye tuwangudde by 99%. Olina kutulaba bawangudde by even 80% naye Chief Justice oba Gondi the justice side oba court never wandukulula. The very good example is Nalukola. N'abalala bangi. So baganda bange, we are going in for a protest vote. Our ears want to listen to Byabakama. We have to see Chief Justice ng'akwasa His Excellency the instruments of power. General Museveni alaba nga tuvudde mu puzzle ye by force yagala gituzaamu kasitata awaabira electoral commission awo tuba tuzeemu mu puzzle ye kubanga buli kanaku ebitongole ebyo ebizannyisa Abannayuganda judiciary, media ne electoral commission. Kati electoral commission yagifiisizza n'aleetawo NIRA. Ekyo mukiraba mutya. Who is this down here? Think Ugandan first. Think Ugandan. Whoever's Nivule. Alazewa. Agamba chi Moses. Obulewa. Jendi. Zembera munange. Ayo kagamba otya. Jendi baza kutute kusoma ojo tu confusing era. Ayo kimanyi. Ze sina buzibu. If you are confusable, I'll confuse you. But if you are not confusable, then you are ready for the change. Do you know something? I'm trying to muting. First mute yourself, Justin. We give him 3 minutes, then you come. I'm not a yes man. I'm not a no man. I need the challenges. So if you are there, those that are ready to be confused, they come here to confuse them. However, let me guide, and I need to be guided as well by this platform. Let me guide you. 1 to 2, then I ask for guidance. 2, 3. Some person did say that the quality of education that we have is poor, which is true. And she did say it's because of the semi-literate of somebody, which is okay. But to me, let me guide here. That fine, the quality of education is poor due to the semi-literate person that heads it as a ministry. Now, the challenge I'm giving to guide is which ministry in Uganda which ministry in Uganda works? Oh, it is perfect. Oh, it's better. All the ministries are dead.
So do you mean that all the ministries are being headed by semi-literate people? The answer is no. So let you don't be biased. Don't go person. Just let's not use feelings to reason this. All the ministries are not performing. All the ministries are dead. Okay? Reason is different. Because it's just working because the junta, the regime, as per what he came for. So it's not really the Minister of Education that's not working. All ministers are not working, though they are being led by elites. That's what I've not yet gone person as she did. Number two, what they say is, guys, Uganda are not are lacking civic education. Here is the challenge. Do you mean to say all the masses that turn up during a campaign on the trails of the opposition are not do lack civic education, but they are turning up for the sake of turning up? Do you mean to say that the message given by the opposition leaders by this massive turn up is not credible enough for these big turn ups to really know what to do at the end of the day in elections? Not really. The issue is that these people are not lacking civic education. They have enough civic education. But what is challenging me is what is challenging you. So the tangibility of the turn up to objective purposes is the challenge. But the knowing of civically is not the issue. So let's look at the tangibility to evoke a change in this regime using this big turn up at the trail that they are really civically educated and polished up and make them tangible to change the government. Otherwise, issue of civic education, I don't buy. Because no one turns up one term after the other term, yet it doesn't know as to why it's turning up. They have the reason, they know. But let's look the tangible part of it. The turning point is what is lacking. Number three, the level of education of Uganda is totally doomed. Is it the same as to the rest of the African countries? The answer is yes. So let's not point a finger at Uganda as to why it is doomed. Let's look at a broader picture of Africa. Why is Africa education, if you go beyond Africa, it's not really tangible? Because we are not sovereign. You are not a sovereign continent. So that one, it calls up for miles of how to revitalize Africa or Uganda and other attachments. Kwanji? Within 20 seconds. 20 seconds remaining. Well, can comment? All right. Then, can you allow me to answer the issue? I just have one point. I have one point, last point. Okay. Yes, we are looking at improving Uganda in all sections and Africa at large. Now, for the sake of Uganda, do we see changing Uganda in terms of governance in line with the president beyond protest vote or no? If yes, which is which? If no, why like that? Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. So, Mr. Mivule, let's be realistic. In any country that has an economy like ours, any country which is not in the middle class, always the point of change comes within two aspects. The first one, opposition and the leading. The second one, we are tired of this on our agenda. Watch. Because kuba economy yaffe sinzimbe bulungi, we are still lingering around the poverty nation, the poor nations. Politics waffe tazimbiddwa
ku issues. Okkiriziganya nange. Oba ideological politics. Tetumwani wamwe mwebani. Fwe bannayuganda olw'obwavu. Singa eggwanga lirinnya ne ligenda ku middle income status, awo politics waffe atandika okuzimbibwa ku ideas. How? Ne bagamba eno political party eyimiriddewo ku agenda bweti. Nene endala eyimiriddewo ku agenda bweti. Osegera kati tutandika kulonda agendas en agenda yejo tukolera eno season ereja tukolera eno season nga eyimiriddewo ku both local and oba nzite kagambe nga eyimiriddewo ku nsonga eziri local n'ezebweru. Naye kati wano wetuli olwa economy yaffe tulondesa nnaku nakwejjako kisiraani kyetulaba ng'ekisiraani. Tulonda just kujjako omuntu eyaleeta ebizibu mu ggwanga tulipulesinge n'omuntu ali yaddeko. At least ono bandiyimusa economy okusinziira ku bwongo bwabwe ne bwe tulabyeko. Si economy enjogerere wabula economy nga buli omu agirabako. Otegedde ensonga? Middle income status. It's not all about civic education. Yes, indeed, tulakinga civic education. Katenaku zino, what this government calls civic education is indoctrination. The right of civic education is teaching you to accept, love, and appreciate General Museveni, not your country. To accept General Museveni as he is, to love NRM, and to support the agenda, not basing mukwagala ensi yonge ensi. It's just indoctrinating you into a submissive over rule. Nga bakufuga ng'olinga ndigokkiriza bukkiriza. Mbuulira okutandikira ku vice president ow'eggwanga lino paka kwero si wanu. Ani yali awakanyizaako enkola y'NRM? Ekyo bo kye bayita patriotism, one of the subjects ezigwa under civic education. Katwegede ku education, muganda wange. Once you go and read the documents of the 100 years, is it 100 years plan of the Himatusi dynasty? Ewe nababyogerako naddala mu education. Bagenda kwonoona kusoma kwa education system kebe mu private oba mu government schools. Naye abaana baabwe bafune quality education. Quality education. Kuba balina obusobozi obubasasulira wonna we baagadde. Ekyo mwekirigendo zinoonyerezeeko si byange. Naddala zino ze baayongerako eziri beyond 50 years. Ebyo namwe ebiri. Kasita baamala okuzuula ebyobugagga mu ttaka mulimu n'eno egamba tulina okweddiza amataka gonna agaliko ebyobugagga. Tubeere ba owners. In other words, destruction eri mu Uganda, it's intentional. Buli kimu kitambula bulungi mu Uganda ye agenda yaabwe. Waliwo n'awagamba mbuno ffe tujja kubeera nga tukontrolinga income ey'Abannayuganda nga tusinzira mu nkola ey'okwetegereza abagagga abalimu oyo abatusukkulumyeko tumukakkanye. Obadde okimanyi ekyo?
njogereko. Okay. But Yes, sir. What is it? Omwami oyo. 1 point. Ogiddemu yonna. Leka. Soko leke Justin agende maaso. Gentleman oyo agambye mbu education ye obeeranga attacking omuntu omu. Kankubuulire ekintu kimu. If your population, the greatest population, y'abantu abatasomye, kankubuulire kyangu nnyo okubakola ki? Okubasenda to, it's easy to bribe them. It's easy to, to sway their attention. Kubanga omuntu aze, nakusanga, my Luganda is not very good. Nakusanga nga toyina omuunyu waka, tolina sabuni, tolina kyolina, bawo, mutamivu, abaana bali awo, even the children themselves tebalina future. Omuntu najja n'omutwalo, nakugamba, twala guno mutwalo, otikinge Museveni. Kati nze, I look at my immediate needs. Situnulira mu maaso. Well, long-term needs. Yes, naye